Then fat is also an energy giving substance. It is also made up of carbon, hydrogen and oxygen. They produce more energy than carbohydrate. For example, one spoon of fat can give more energy. You must work out to burn the fat. You have to work out more. If we consume one spoon of fat instead of one spoon of carbohydrate. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് മോർ എനർജി ഫോർ അവർ ബോഡി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് മോർ ടു ബേൺ ദാറ്റ് ഫാറ്റ്. Then do so 1 mole of fat produce more release 9.45 kilocalories of energy. I shall explain it here. Glucose need 664 kilocalories. Here you saw it. For the glucose molecule, you learned that how much here you learned 686 kilocalories you learned. I shall explain, compare this with in another value it had. I shall explain it later. Let me finish the lesson. So you understand that fat need more, it can release more energy compared to the carbohydrate. Then again, mostly the common food rich in fat are butter or ghee or vegetable oil, fat, meat, fish liver oil, etc. that can produce more fat. Then certain functions are there for the fat. Fat produce energy in the body like carbohydrate. It is an important storage form of food. Below the skin of animals, in animal body, just below the skin, if we consume more fat deposit will be there. Then it serves as a solvent for fat soluble vitamin. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamin. If we consume more fat soluble A, E, D, etc., the fat can dissolve it and can store inside our body. Then fat under the skin protect the body against the rapid loss of heat. The skin, it can insulate, it can give insulation for our body. If we are living in cold parts of the world, like in Europe, if we are fatty, it can store the body heat. We will not become tired as a thin person. Then again, let us see the role of the protein. They are the body building material. They are made up of carbon, hydrogen, oxygen, one more element, nitrogen is plenty in protein. You know that when we learn the leguminous plants or the pea plant, it need more nitrogen for its protein production. So we learned about the bacteria that living in the soil as well as in the root nodules, etc. We learned nitrogen is one of the most important component in the protein. Then it is rich in pulses or fish, egg, milk, etc. They help in the body building. Then two severe deficiency diseases that caused due to the protein deficiency are kwashiorkor and marasmus. But kwashiorkor, it is a protein deficiency diseases affecting the young children. This disease is caused when mother stop breastfeeding their babies at an early age and the child is given a diet poor in protein. Usually child may get some cereal food, but because of the ignorance of the mother, they may not feed the baby properly. So the disease is the kwashiorkor. Here
the symptoms of kwashiorkor is given. Underweight, ആവശ്യത്തിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. Belly protruded out. Belly meaning stomach region, that is will be protruded out. Skin getting dark and scaly. Scaly ചെതുമ്പൽ പോലുള്ള skin. Stunted growth, വളർച്ചയില്ലായ്മ. Repeated diarrhea. Enlarged liver and anemia. Edema, that is swelling of the feet and face. Accumulation of water in the tissues of the feet and face. പഴയ കാലത്തൊക്കെയാണ് ഈ പിത്തരോഗം എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ലക്ഷണമായിരിക്കും ഒഡീമ. പിത്തം എന്നൊക്കെയാണ് പഴയ കാലത്ത് അതിന് പറയുന്നത്. വയറൊക്കെ ചാടി ഇങ്ങനെ കൈ കാലിലൊക്കെ നീര് കെട്ടിയതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. അൺഹെൽത്തി child will be unhealthy. The treatment is providing the children the protein rich food is the usually the kwashiorkor is a Ghanaian term, that is from Africa. You know that they are the poor countries because of the ignorance of the mother, or they will, because of the poverty, this disease usually affect the children. Then again the marasmus, the second disease, the marasmus. Here affect the infant below the age of 1 year. ഒരു വയസ്സ് പോലും ആകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നതാണ് മരാസ്മസ്. Here you can see the deficiency of the carbohydrate, fat, protein in the diet. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആഹാരവും ഇല്ലാതെ വരിക, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഹാരവും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് മരാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം. The disease is caused due to the sudden stoppage of breastfeeding followed by diet poor in energy giving food like carbohydrate, fat and protein. Symptoms also less body weight, degeneration resulting in a very weak body as formed of muscle, skin and bones only. Then skin become loosely folded, ചുളിവുള്ള വയസ്സായവരുടെ ചുളിഞ്ഞ സ്കിൻ പോലെയാകുന്നു. Thin face, thinning of limbs, retarded physical and mental growth, ribs appearing prominent. Here you can see the difference between the kwashiorkor and marasmus. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ 1 to 5 years old kwashiorkor, that is marasmus below 1 year age. Then due to deficiency of protein in diet, in marasmus all the nutrients are absent. Then so again you can read the table and find out the difference. Then again the mineral and salt. Minerals and salt are also important. They are needed in very small quantity. Minerals and salt needed for the body in very small quantity, but it is very essential for the body. Let us see, the first minerals are calcium and phosphorus. You know that calcium is needed for the bones and muscles. Then phosphorus is very needed for making the ATP. You know that adenosine triphosphate, energy producing, energy currency of the cell, ATP. In that you can see the phosphorus is necessary. Adenosine triphosphate, 3 phosphate is necessary for an ATP molecule. Then again another thing also, our DNA is made up of phosphorus is one of the component in our DNA. So our body need, without phosphorus or calcium our body cannot be formed. Then iron, it is necessary for making the hemoglobin. You know that our blood is carrying oxygen with the help of hemoglobin. If we are not consuming iron, hemoglobin will not be there. Even though we breathe, we will not get enough oxygen. So importance of iron need not to explain. Then the iodine. Iodine is necessary for the working of the thyroid gland. Thyroid is present in the throat. Thyroid gland is present in the throat region. That thyroid is controlling the metabolism of the body. നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ അതുപോലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഓക്സിജൻ combine with the glucose with the help of this
thyroxine, that hormone from the thyroid gland. So it is very necessary for the oxidation of food. Even though we are consuming food and we are taking the breathing oxygen, without the iodine, that thyroxine will not be produced, so the energy cannot be released. So you know the importance of iodine. Then potassium and sodium, they are needed for the nerve cell for the conducting the nerve impulse. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നെർവ് ഇമ്പൾസുകൾ, ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് എല്ലാ ശരീരത്തിലേക്കും, കൈയും കാലും ഒക്കെ അനക്കുമ്പോഴും ഗ്ലാൻഡുകളൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് കൺട്രോളിങ് ദ ഹോൾ പാർട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വി ഗെറ്റ് സെൻസേഷൻ. ഇപ്പോൾ തൊടുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന്, that sensation from the skin is carried to the brain with the help of the sodium and potassium ion. That energy, positive and negative charges carried by the sodium and potassium ion. So our brain cannot function without sodium or potassium. So when we eat food, the table salt is giving the sodium. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ സോഡിയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So you can understand the importance of these main minerals. Then the vitamins. Vitamins are chemical substances need in minute amount. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മതി vitamins. You know that A, D, E and K are fat soluble vitamin. ഫാറ്റിനകത്ത് dissolve ചെയ്ത് our body can store it. Water soluble vitamins are B complex and C are water soluble vitamins. So if we are not taking the vitamins in proper amount, our body will show certain diseases. Many deficiency diseases we will get. Then let us see certain vitamins and mineral. Here a very big table is given there. You can read and you can understand it. Here I shall read the part of the vitamin A. Its name is retinol. Vitamin A is also known as the retinol. It is available in leafy green vegetable, yellow fruits, butter, egg, etc. containing vitamin A. Usually vitamin A also needed in very low amount. If we consume it more, that can make certain problems, especially on liver it can make a problem. So it need very small amount in daily life. Look here, it causes the night blindness and xerophthalmia. Night blindness meaning in the dim light we cannot see. In dim light, one particular chemical substance known as rhodopsin, a chemical substance inside our eye, is helping us to see in dim light. That cannot be produced without vitamin A. Vitamin A illada chemical ഉണ്ടാകുന്നില്ല. So that in the dim light we cannot see. That is known as the night blindness. Dim light എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുറിയിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും വേറൊരു മുറിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഡിം ലൈറ്റിലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിം ലൈറ്റിലും കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വൈറ്റമിൻ എ കൺസ്യൂം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ദെൻ സിറോപ്താൽമിയ, that is dryness of the cornea and ulceration. That is സിറോപ്താൽമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിന് ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഏറ്റവും പുറമത്തെ ലെയർ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, അത് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയി വരും. അതായത് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളം പോലത്തെ ആ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം. So that the light cannot enter into our eye, so we will become blind. That is xerophthalmia. അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ആ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എ നമ്മൾ കഴിക്കണം. Then the second is D, calciferol. കാൽസിഫെറോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി, അതായത് കാൽസ്യം നമ്മൾ കഴിച്ചാലും പാലിനകത്തൊക്കെ കാൽസ്യം ഉണ്ട്, ആ കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ vitamin D is necessary for the absorption of calcium, so that it is known as calciferol. So the ricket in children, bones lack calcium and turn soft. ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ബോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും, വളഞ്ഞു പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ കാലൊക്കെ വളയും. അങ്ങനത്തെ ആ കാലിൻ്റെ ബോൺ തന്നെ വളഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യും. നല്ല നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം
ഇങ്ങനെ വില്ല് പോലെ വളഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ അതാണ് റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം. ദെൻ ഓസ്റ്റിയോമലേഷ്യ ഇൻ അഡൾട്ട് ഫ്രാക്ചർസ് ഒക്കർ. അപ്പം വലിയവരിലാണെങ്കിൽ എല്ലിന് പൊട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എവിടെയെങ്കിലും പതുക്കെ തട്ടിയാൽ തന്നെ പൊട്ടലുണ്ടാകും, ആവശ്യത്തിന് ബലം ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ഈസ് ദ ടോക്കോഫെറോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ. വൈറ്റമിൻ എ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നശിച്ചു പോകും. എ കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വൈറ്റമിൻ ഇ മസ്റ്റ് ബി കൺസ്യൂംഡ്. വൈറ്റമിൻ ഇ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മീറ്റ്, മിൽക്ക്, ഹോൾ വീറ്റ് എക്സെട്ര. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ കെ ഫില്ലോക്യുനൈൻ എന്ന് പറയും. ഫില്ലോക്യുനൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫില്ലോ മീനിങ് ലീഫ് എന്നാണ്. ഫില്ലോക്യുനൈൻ that is present in the leafy vegetable that help in the blood clotting. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡിനകത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ കെ ഈസ് നെസസറി ഫോർ clotting of the blood that must be produced. Then the next vitamin is B complex. B complex എന്ന് പറയുന്ന പല ബിയുടെ വൈറ്റമിൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിനാണ് ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബി കോംപ്ലക്സ് B1, B2, B3, B5, B6, B11 and B12. These together we call B complex. Each one has particular name. B1 thiamine, B2 riboflavin, B2 niacin, then B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine, then B11 folic acid, B12 cobalamin. Each is very necessary. ഇത് ഓരോന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. B1 all are present in leafy vegetable, grain, fish, milk, etc. All these containing all these vitamin. And the first one, the B1 thiamine, if it is not present, the disease is beriberi. That is disease marked by the inflammatory or degenerative changes of the nerves, muscles and nerve will become weak. മസിലും നെർവും വീക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ബി കോംപ്ലക്സ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. നമ്മൾ വെറുതെ കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ പോലും ഈ കോൺഫ്ലേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽ ഇതിനകത്തൊന്നും ബി കോംപ്ലക്സ് കിട്ടത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് വി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് റൈസ് ഓർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്തായിരിക്കും ബി കോംപ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീക്ക്നെസ്, ശരീരത്തിൻ്റെ മസിൽസ് ആൻഡ് നെർവ് വിൽ ബിക്കം വീക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് B1. ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബെറിബെറി. ദെൻ അഗെയിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഐയിലൊക്കെ ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ ഐയുടെ സ്കിൻ ചീത്തയാകും അല്ലേ. ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ദ ടങ്ങിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരും, നാക്ക് പൊട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ അകത്ത് പൊട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതും ഈ ബി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. സംടൈംസ് ബി കോംപ്ലക്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. Certain bacteria can produce B complex inside our body, but if you consume the bacteria killing things like the certain chemical included pickles or jams or the sauce, if we take it daily, that can kill the bacteria, B complex producing bacteria inside our body, so that we may ഷോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ്. ഈ വായുടകം പൊട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയ പിക്കിൾ അവർ അത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർക്കും ടു കിൽ ദ ബാക്ടീരിയ, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കിൽ ദ ബാക്ടീരിയ ഇൻസൈഡ് അവർ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ബി കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ മേ ബി കിൽഡ് വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡിസീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നിയാസിൻ. പെല്ലാഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ്. പെല്ലാഗ്ര ഇറ്റ്സ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, സ്കിൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ കേടായി പോവും ബി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ. ദെൻ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങൾ ഓർക്കണം, നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ സാധാരണ ചോറും കഞ്ഞിയും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഈ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ. സ്കിൻ ലേഷൻസ്, സ്കിന്നൊക്കെ ചീത്തയാവുന്നു. ദെൻ റാഷസ്, ഫാറ്റിഗ് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. ലോസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ, നമുക്കൊരു കാര്യം നല്ല പഠിക്കുമ്പോഴും മറ്റുമൊക്കെ അത് നല്ല കൃത്യമായിട്ടത് ഓർക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. സ്കിൻ പ്രോബ്ലം,
ദെൻ നെർവ് ഡിസോർഡർ. നമ്മളുടെ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനും നെർവ്സും, നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി. എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബി കോംപ്ലക്സ്. ബി കോംപ്ലക്സ് ഏറ്റവും കിട്ടാൻ ഡെയിലി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനമാണ് ചോറോ കഞ്ഞിയോ ഒക്കെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ വയ്യാതെ ഈ നൂഡിലും മറ്റുമൊക്കെ തിന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ അഗെയിൻ പാൻറ്റോത്തനിക് ആസിഡ്. അനീമിയ. നമ്മുടെ ബി കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫോംഡ് പ്രോപ്പർലി ഇഫ് the B complex is absent. Then another is cobalamin B12, that is pernicious anemia. Blood cell deformation that will not be formed properly. Anemia, another form is pernicious anemia. Our blood cell will not be formed properly. That weakness or ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, അതായത് വയറിന് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ്, നമുക്ക് വയറുവേദന അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ദെൻ അഗെയിൻ ദ വൈറ്റമിൻ സി, അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കർവി. സ്കർവി മീനിങ് സ്പോഞ്ചി ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് ഗം. പല്ല് തേക്കുമ്പോഴും മറ്റുമൊക്കെ ചോര സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ മോണയിൽ നിന്ന് ഗമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് we have the deficiency of vitamin C. വൈറ്റമിൻ സി നാരങ്ങ വെള്ളം, അതൊക്കെ നാരങ്ങ 2 ഡ്രോപ്പ് ജ്യൂസാണ്. നാരങ്ങ ജ്യൂസ് 2 ഡ്രോപ്പാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇനഫ് വൈറ്റമിൻ സി. ഒരുപാട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് നാരങ്ങയൊന്നും പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. 2 ഡ്രോപ്പ് നാരങ്ങ ഇട്ട നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഇട്ട വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചാലും that will be sufficient for our body. So in severe cases the scurvy that may cause loosening of the teeth. പല്ല് തന്നെ ഇളകി പോരാൻ, അവിടുന്ന് ലൂസായി കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തന്നെ ഒത്തിരി സിവിയർ ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് സിമെൻറ്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ അവർ ഗം. ഇപ്പോൾ പല്ല് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗമ്മിലേക്ക് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ സിമെൻറ്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് vitamin C. So it is very essential to consume enough vitamin C. Then the last part of the lesson is the importance of water. You know that water is essential for all the chemical reactions inside our body. It acts as a solvent in the body for thousands of substances, both organic and inorganic substances. It is produced to produce digestive enzyme. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം, ഓൾ ദീസ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ദ മേജർ പാർട്ട് ഈസ് ദ water. So we must drink enough water. Then it is transporting the digested food, oxygen and waste, everything is carried with the help of water. Then again water is lost with the sweat, urine, and when we breathe, if we place a mirror below our nose, we can see how much water droplets are coming out through our exhaling air. So we must drink a lot of water daily, then only we will be healthy. I am finishing my lesson. I completed the lesson. Read it very well. You do your exercise your own. Later I shall send all the exercise. You try to complete the exercises your own after reading the lesson. I shall send it for you later. Thank you for listening.